we will see the goodness of the Lord. Re tla bona molemo wa Modimo. Please excuse my voice. I strained my voice. I've been ministering these past days, and then I think I use it more than I was supposed to. Amen. Moruti o gobaditse lentswe o ne a direla gongwe a re le mo itshwarele. So please, it's a little bit otherwise, and bear with my voice. Amen. May we rise up as we read the word of God. I'm going to ask you to flash the scripture here quickly. I try to be fast. Amen. Amen. Right. I'm going to ask you to turn with me to 2 Corinthians. We'll use New King James Version first, and I will use another translation. 2 Corinthians chapter 6. Together we are going to read verse 1 and verse 2. I'm using New King James Version now. Can I hear prophetic amen? Amen. It reads us, we then as workers, is it 2 Corinthians? Chapter 6. We then as workers together with him also plead with you not to receive the grace of God in vain. Verse 2. For he says, meaning God or Jesus, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. I want us to repeat the B part of verse 2, where it says, behold. Let's start saying, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. When is the day of salvation? When is the accepted time? What you need to do, behold. Let me use another translation. I'm going to use NLT, slightly different from this, but it's communicating the same message that the Almighty God this day wants us to hear it. New Living Translation says, as God's partners, we beg you not to accept this marvelous gift of God's kindness and then ignore it. For God says, at just the right time, I heard you. On the day of salvation, I helped you. Indeed, the right time is now. Today is the day of salvation. Shall we read it in Setswana? Le rona ba re leng badira mmogo re lokaela gore lo se tshulele bopelotlhomogi jwa Modimo le fela. Lo se tshulele bopelotlhomogi jwa Modimo le fela. Gonne o a re ke go utlwile ka nako ya go ka amogelwa. Ke go thusitse ka letsatsi la pholoso. Shall we pray? Righteous Lord, once more again throughout 2018, we experience your faithfulness. You help us, my Father. At the end of the day, we said to you, Ebenezer, Father, we have been preaching the gospel, and we continue to preach it until your Son comes. This morning, Father, we receive this word as pure word from you. Thank you for both Rhema and Logos. May you continue to touch my lips. May you continue to touch our ears. My Lord, my King, Holy Spirit, we welcome you as we go through the word.
May you bring an understanding into our hearts. May you bring a revelation knowledge. Spirit of the living God. We bless you, we glorify in Jesus' name. Amen. God bless you. We may take your seat. Now, on this first Sunday of the year 2019, Mo sontageng e ya ntlha ya 2019 we hear the Almighty God speaking to us re utlwa modimo a bua le rona through the mouth of Apostle Paul. ka molomo wa ga Apostle Paulo. We know that all scripture is written and it is profitable for several things in our lives. Re a itse gore dikwalo di kwadilwe gore re tle re ithute mo go tsona. And we know that, like Paul, those who wrote the Bible, they did so by the inspiration of the Holy Spirit. Re a itse gore ba ba kwadileng Bibele ba dirile yalo ka tlhotlheletso ya moya o boitshepo. Now this morning we hear an Apostle Paul writing to the church in Corinth, Re utlwa mosong ono Paulo a kwalela barutwa ko Korinte. meaning the church in Corinth, they were the first readers of this letter. Go ra gore kereke ya Korinte e ne le batho ba ntlha go bala lekwalo le. But now that we are the church of Jesus Christ, Jaanong re le kereke ya ga Jesu Kriste. just like the church in Corinth, Fela jaaka kereke ko Korinte. we believe that God is speaking to us also. Re dumela gore modimo o bua le rona gompieno. We may not be the first recipient of the letter, Re ka tswa e se rona ba re amogetseng lekwalo pele. but we are the church of the living God. Me re kereke ya modimo o phelang. Now he is saying to us by the inspiration of the Holy Spirit, Jaanong o bua le rona ka tlhotlheletso ya moya o boitshepo. as God partners, Jaaka ba dira mmogo le modimo. we have partnered with God. Re dira mmogo le In modimo. other words, we are co-workers together with God. Re dira mmogo le modimo. He says in NLT, we beg you not to accept this marvelous gift of God's kindness and then ignore it. A re kopa gore lo se ka la tsholela bopelotlhomogi jwa modimo le fela. Apostle was begging the church. Moapostolo o ne a rapela kereke. Have you ever heard somebody say, I beg you, please? La le kile la utlwa motho a re ke a lo I rapela. beg you, can you go with me? Ke a lo rapela tsamayang le I nna. beg you, please. Ke a lo rapela. Meaning the request of this person is deep. Gonne motho yo o ko teng. He says, we beg you Re a go rapela. not to accept this marvelous gift of God. Gore le se ka la amogela neo e ya modimo le fela. Marvelous gift of God's kindness and ignore it. Bo tshiamo ya modimo mme o New itlhokolosa. King James says, don't accept this grace in vain. Ethanolelo e nngwe ya re o se ka wa amogela mohau o le fela. Child of God, you have not been saved in vain. Ga wa pholosetswa le fela. You have been saved for a purpose. O pholoseditswe ka lebaka. God allowed us to see 2019, Modimo o re letleletse go bona 2019. not in vain. E seng le fela. Can I hear a big amen? Amen. Don't accept God's grace in vain. O se ka wa amogela mohau wa modimo le fela. That's why we are not supposed to abuse the grace of God. Ke sone se re sa tshwanelang go senya mohau wa modimo. Here it says, don't ignore it. O se ka wa itlhokomologa. Don't ignore the love of God. O se ka wa itlhokomologa lerato la Don't modimo. ignore the righteousness of O God. se ka wa itlhokomolosa tshiamo ya modimo. Don't ignore to humble yourself before O God. se ka wa itlhokomolosa go ineela mo pele ga And modimo. in verse 2 he says, Mme mo temaneng ya bobedi a after pleading with them, a sena a bua le bone. he says in verse 2 NLT, A re mo for God says, say God says. Now, Paul wanted to make it clear, Paulo na batla go ba se it is not my statement. gore ga se kgang ya me e. It is not my idea. Ga se kakanyo ya me e. It is not
a church statement. ga se kgang ya kereke, It is the statement uttered by God. ke puo e builweng ke Modimo. It just happened that He uses me as His vessel. Go diragetse fela gore a ntirise jaaka sediriswa. Can I hear prophetic amen? Now, everything that you hear us saying this year Sengwe le sengwe se le se utlwang re se bua mo is ngwageng o, not us. ga ise rona, It is God ke Modimo. using a man's vessel. A re dirisa jaaka didiriswa. Can I hear big amen? Everything which is going to be said from this pulpit, Sengwe le sengwe se se tlileng go buiwa fa, as long as the vessel is connected to the Almighty, ha fela sediriswa se amana le well, Modimo, it's something else when the vessel is disconnected. ke se sengwe ga sediriswa se sa And kopana. whenever there is a disconnection, Mme ha go na le go sa you kopaneng will go, also sense that. le rona re tla utlwa seo. For a letter without spirit Go nne lefoko ko ntle ga moya kills. le a bolaya. Let's trust God throughout the year. A re tshepeng Modimo mo ngwageng Lord o, will remain connected to you gore re tla nna re lomagantse le so ene, that you can speak through us. gore a bue ka rona. And listen to me, saints. Re etsang God bakauleng. does not only speak through the vessel of fivefold ministries, Modimo ga a bue fela ka di fivefold ministries, meaning pastors, apostle, prophet, teachers, evangelists. jaaka tseo ba tse di kailweng. God uses any vessel. Modimo o dirisa sediriswa sengwe le sengwe. Paul says we are co-workers with God. E re ba dirisa mmogo le Bona, Modimo. God can use you Modimo a ka go dirisa. wherever you are. Ko o leng teng, You are a vessel of God. o sediriswa sa The Modimo. only thing that I will encourage us to do Se ke tla go rotloetsang gore o se dire, is that we must be worthy vessels. re nne didiriswa tse di tlhwatlhwa. For in the large house, there are two types of vessels. Gonne mo ntlong ya morena go na le didiriswa tse Some pedi. vessels are for honor and some are for dishonor. Didiriswa tse dingwe ke tsa tlotlo, tse dingwe And ga se tsa he tlotlo. who cleanses himself from the latter, Mme yo o itirang phepa, meaning the one who cleanses himself from being the vessel of dishonor, he shall be a vessel of honor. mme yo o itlhatswang go tloga go nna sejana se se seng tlhwatlhwa o tla nna sejana se se The man of God tlhwatlhwa. says, for God says, Gonne Modimo a re, at just the right time, fela ka nako e siameng I heard you. ke go utlwile. But God heard you at the right time. Modimo o go utlwile ka nako e siameng. God is never late, neither early. Modimo ga a thari ebile ga a tle ka nako He e pedi. comes at the right time. O tla ka nako e siameng. Bona, you are saved at the right time. O pholositswe ka nako e siameng. Bona, He allow you to cross over to 2019 at the right time. O go letleletse gore o tlolele ko ngwageng wa Otherwise, you 2019. wouldn't have seen 2019. Go sa beng jalo o ka bo o sa bona ngwaga o. At just the right time, Mme ka nako e siameng I heard you. ke go Tell your utlwile. neighbor, God hears at the right time. Tell your neighbor like you believe it. God hears at the right time. Can I hear big amen, Basala? What is the right time? Nako e siameng ke The efe? right time is God's time. Nako e siameng ke ya Modimo. What is God's time? Nako ya Modimo ke efe? God's time is the right time. Ke e siameng. Hallelujah. Amen. He says, on the day of salvation, Mo letsatsing la pholoso I help you. ke go utlwile. On the day of salvation. Mo nakong ya pholoso. Listen, the word salvation, it encompasses many things. Lefoko pholoso le akaretsa dilo tse dintsi. You know, it does not only refer to us being saved from sin. Ga le re fela gore rona re tlositswe mo sebeng. That word is loaded when you look it from the Greek point of view. Lefoko leo le rwe le ga o le sheba mo puong ya se On ya the Segriki. day of salvation, Ka letsatsi la pholoso according to NLT, go ya ka NLT he says, I helped you. ke go thusitse. Listen, he's not saying, I am going to help you. Ga re ke tlile go go thusa. If you are saved,
ha o pholositswe if you experience the day of salvation, ha o itemogela letsatsi la pholoso you have been helped by God. o thusitswe ke You know, modimo our prayers must be right. dithapelo tsa rona di siame Amen, Bazalwa. You know, sometimes when we pray, nakong ha re rapela we pray as if God is very far. re rapela ka re modimo o kgakala Yeah, sometimes we pray as if we are not addressing God. nakong re rapela ka re ga re bue le modimo Can I hear a big amen, Bazalwa? amen Now, he says, a re on the day of salvation, mo letsatsing la pholoso I helped you. ke go thusitse What does it say in NLT? Just read that portion. On the day of salvation. Verse 2. For he says, Yes. in an acceptable time, This one he says, in an acceptable time, I have heard you, I have heard you. and in the day of salvation, Yeah, and in the day of salvation, I have helped you. okay, the same as this. Now it continues by saying, indeed, e re ka nnete the right time is now. nako e siameng ke yona e Today is the day of salvation. letsatsi la gompieno ke la pholoso Something interesting. se se kgatlhisang He says, a re on the day of salvation, mo letsatsing la pholoso I've helped you. ke go thusitse And then he says also, a re gape today gompieno is the day ke of letsatsi salvation. la pholoso In other words, ka mafoko a mangwe the Almighty say, modimo a re I've helped you ke go thusitse on the day of ka salvation. letsatsi la pholoso Even today, le gompieno I still continue ke santse ke tswelela helping you. ke go thusa I did not only help you then, ga ke a go thusa fela ka and nako I eo left you. ke be ke go tlogela I continue. ke tsweletse Remember, he said, gopola gore I a will re never leave you nor a forsake you. ka se ka go tlogela Indeed, ke nnete the right time is now. nako e siameng ke gone Today is jaanong the day of salvation. gompieno ke letsatsi la pholoso This morning, mosong ono I want to share with you ke batla go abelana le lona under this title, ka mo tlase ga setlhogo the se right time is now. nako kgolo ke eno Tell your neighbor the right time is now. Tell your neighbor like you believe it. The right time is now. What does it say in Setswana? The right time is now. ke go thusitse ka letsatsi la pholoso Yes. bonang jaanong ke letsatsi la Yeah. pholoso Bonang jaanong ke letsatsi. Is it that one? Can you continue? ke go utlwile ka nako ya go ka amogelwa Yes. ke go thusitse ka letsatsi la pholoso bonang he Yes. jaanong ke nako ya go ka amogelwa sentle yes. bonang jaanong ke letsatsi la pholoso Okay. The right time is now. nako kgolo ke eno Last year, ngwaga o fetileng God was speaking to us under the theme. modimo na bua le rona ka setlhogo se We are about to remove it. re tlile go e tlosa Chosen for such a time as this. go tlhophiwa ka nako e tshwana le e Now I'm introducing a theme for 2019. jaanong ke bolela timi setlhogo sa ngwaga The e theme for 2019 is, setlhogo sa ngwaga now e that we have been chosen for such a time as this. e seng se sa re thusitswe ka nako e tshwana le e In 2019, mo 2019 the right time is now. the right time is now Hallelujah! The right time is now. nako e siameng ke yona He e said, I've chosen you a tse gore ke go tlhophile for such a time as this. ke go tlhophile ka nako e tshwana le e 2018, 2018 2019, 2019 the right time. ke nako e siameng This is our theme for the year. e ke setlhogo sa rona sa ngwaga The e right time is not tomorrow. nako e siameng ga se The kamoso right time is not next year. nako e siameng ga se ngwaga o tlang The right time is now. nako e siameng ke gone jaanong Everything you desire in Him, sengwe le sengwe se o se eletsang mo go this ene is the right time. ke yone nako The promotion that you need,
This is the right time. tlhatloso e o e batlang ke yone The nako healing in your body. pholo mo mmeleng wa gago This is the right time. ke yone nako e For your marriage to be saved. lenyalo la gago le pholose This is the right ke yone time. nako The right time is now. nako e siameng ke gone Yes, jaanong I have chosen you ke go for tlhophile such a time as ka this. nako e tshwana le e But the right time is now. mme nako e siameng ke yona e You're going to stop postponing what you need to do. o tlile go emisa go na o ntse o busetsa morago se o If tshwanetseng you go se need dira to start the business, ha o tlhoka go simolola business the right time is now. nako ke yona e If you have to be serious about God, ha o tshwanetse go tlhoafelela modimo the right time is ke now. yona nako e If you have to disengage from negative people, ha o tshwanetse go tlogela ditsala tse di sa the siamang right time is ke now. yone nako If you have to register at the university, ha o tshwanetse go ikwadisetsa ko the university right time is ke now. yone nako e If you need to let go, sing in your life, ha o batla go tlogela the sengwe right time is nako now. ke yona e Hallelujah. amen Throughout 2019, mo ngwageng o wa our 2019 message is molaetsa wa the rona right time is now. nako e kgolo ke yona e I am introducing the theme for 2019. ke bolela setlhogo sa ngwaga o Hallelujah. amen Hallelujah. amen No more procrastination in your life. ga gona go diega mo botshelong ba No gago more postponement in your ga life. go sa tlhole go na le go busetsa morago He said, I have helped you. a re ke go thusitse I have heard ke you go utlwile in the acceptable ka time. nako e siameng The right time is now. nako e siameng ke yona e Whatever has been delaying your progress, sengwe le sengwe se se ntse se go diegisa the right time is now nako e kgolo ke for e you to be elevated. gore o tsholediwe The right time is now. ke yone nako e 2019, mo 2019 the right time is now. ke yone nako ya Can jaanong I hear big amen, Bazalwa? amen You see, there are things that I saw, go na le dilo tse ke di boneng or rather that God showed them to me. tse modimo a di mpontshitseng Since this is going to be another year. e tlile go nna ngwaga o mongwe Last year, December, almost throughout December, we were speaking about change. re ne re bua ka phetogo ka december Listen, yotlhe it was built up on this. it was a build up e ne e le go agela mo godimo Are going to change. dilo di tlile go fetoga The right time is nako kgolo ke yona e Can I hear big amen? amen You better be prepared. re tshwanetse go iketletsa The right time is. nako e siameng ke yona e Can I hear big amen, Bazalwa? amen You see, the Bible says, bibele ya re in Him we live, mo go ene re a phela we move, re a tsamaya we have our. re na le boleng ba bo Listen, rona Bazalwa, re etsang God wants progress in our lives. modimo o batla tswelelo pele mo bophelong ba rona God wants progress in the church. modimo o batla tswelelo pele le mo kerekeng You cannot struggle with the thing that you have been struggling for 10 years back. o ka se ka wa tshwara bothata ka dilo tse o sa leng ntse o tshware bothata You are not supposed to speak the same thing you have been saying 5 years back. ga o ka ke wa bua selo se sa leng o se bua mo ngwageng tse tlhano tse If fetileng ever you have to change your confession mme ga o tshwanetse go fetola puo ya gago concerning your life, ka bophelo ba gago the right time is now. nako e ke yona nako e If you siameng have been negative, ga o ntse o bua tse if you sokameng have been discouraged, ga o ntse o nyemile moko if you have been hopeless, ga o ntse o feletse ke the tshepo right time is now. nako ke yona e You've got to shake yourself. o tshwanetse o itlhotlhore You've got to rise up. o tshwanetse o eme You are no longer to postpone change. o se ka wa tlhole o busetsa morago dilo tsa go Listen, kerekeng if you don't change, ga o sa fetoge change will force you to change.
O tla And patelesega ke gore o when change fetoge. forces you to change, Ha phetogo e go pateletsa gore o fetoge, it won't be nice. ga nkitla go ba monate. The right time is now. Nako kgolo ke yona e. 2019, the right time is now. 2019 ke yone nako I e am excited ke itumetse about what God is going to do. ka se modimo a tlileng go se I dira. can see in the realm of the Spirit. Ke bona mo semoeng. I pray God to open our spiritual eyes Ke kopa modimo gore a re bule to matlho see what others don't see. go bona tse ba bangwe ba sa di Even boneng. in our country, Le mo tulong ya we rona mo must see what others don't see. re bone tse ba bangwe ba sa di The boneng. right time is now. Nako e siameng ke yona e. This is the time. Ke yone nako e. Can I hear prophetic amen? Amen. Now, when I look at, listen, I mean, when you look at this, Ha re lebella se. or when we look what Paul said in 2 Corinthians chapter 6, Ha re lebella se Paulo na se bua mo ba Korinte. in fact, Paul was quoting a prophecy said in Isaiah 49. Tota Paulo na bua ka se profeto se se ne se bua mo Isaiah Now, 39. what has been said in Isaiah 49, Modimo o rile mo Isaiah 39. it was fulfilled during his time. E diragetse ka nako ya gagwe. Listen to me, saints. Retsa. The word of God is the word of prophecy. Lefoko la modimo ke lefoko la se profeto. Everything that God said in his word Sengwe le sengwe se modimo a se buileng mo will lefoko come la to gagwe pass. se tla diragala. From now on, when you read the Bible, Go tloga yaanong ha o bala Bible, tell your mind that you are studying the prophecies of Jesus Christ. bolela tlhaloganya ya gago gore o bala di That's why profeto. when you read the Bible, Ha o bala you Bible, must ask yourself a question. o ipotse potso What I'm reading, gore ke balang. is it a warning? A ke kgalemo? Is it a promise? A ke promise? Is it a command? A ke go laela? Is it a prophecy? A ke se profeto? You need to ask yourself a question. O tshwanetse o ipotse potso And when tseo. you are sensitive to the Holy Spirit, Mme ga o na le moya o you will be boitshepo, able to see o tla bona this is a warning, gore se ke kgalemo. this is a promise, So ke tshepiso, this is a command, se ke taelo, and this is a prophecy. ene se ke se profeto. And when you are wise enough, Ha o le botlhale, when you read in the Old Testament, ha o bala mo testamenteng go ya to the kgale, New Testament, o ye ko testamenteng see e the ntšha, fulfillment bona of the ditiragatso prophecy you read about tsa diprofeto tse o ntse o bala ka in the tsone Old Testament. mo This is the testamenteng. beauty of studying the Word of God. Se ke bontle ba go bala lefoko la modimo. The right time is now. Nako e siameng ke yona e. Can I hear begin? Let's go to Isaiah. Let's go to Isaiah. He says, A re, God says, modimo a re, let's read it. Isaiah 49, verse 8. Verse 8. Yes. Thus says the Lord, Thus says the Lord, in an acceptable time in an acceptable time I have heard you, I have heard you, and in the day of salvation and in the day of salvation I have helped you. I have helped you. I will preserve you. I will now here he goes further. Here he says, I've heard you, I've helped you. Now he says, I will do what? I will preserve you. Listen, okay, let me continue. And give you as a covenant to the people, Yes. to restore the earth, Yes. to cause them to inherit the desolate heritages. Amen. Read it, Mama. yone e balega jaana morena o bua jaana a re ke go utlwile mo sebakeng sa bopelotlhomogi ka go thusa ka letsatsi la pholoso ka go boloka ka go dira kgolaganyo ya morafe le modimo go tsosa lefatshe le go aba boswa jo bo senyegileng. Now, I said Apostle Paul was quoting this. Ke rile ka re moapostolo Paulo na bua se This is a prophecy fulfilled during his time. ke seporofeto se ne se diragala ka nako ya Bazalon, this gagwe. prophecy has been fulfilled in our lives. Le yona seporofeto se se diragetse mo maphelong a rona. Can I hear big amen, Bazalon? It has been fulfilled in our lives. Se diragetse mo maphelong a But rona. there is something about this prophecy. Mme go na le sengwe ka seporofeto se. He says, A re, thus says the Lord, morena a in re, acceptable time I've heard you, and in the day of salvation I've helped you. Now,
Paul did not expand more on this prophecy. Paulo ga nka bua go ya ko pele ka seprofeto se. But Isaiah went further on this prophecy. Mme Isaiah yena o ne a tswelela. Remember, during the time of Isaiah, it was not fulfilled. Ka nako ya ga Isaiah seprofeto se ne se You see, the diragala. Bible says, Bibele e re people like Isaiah, batho ba go tshwana le people Isaiah, like Abraham, batho ba go tshwana le people Abraham, like David, batho ba go tshwana le bo people David, like Jacob, batho ba go tshwana le Jacob. because they never experienced the grace of God in their life. Gonne ga ba itemogela molemo wa modimo mo Wherever they are, they desire to live in our time. ko ba leng teng ba eletsa gore ba ka phela mo If nakong ya it was rona. possible, Ha go ne go they will kgonagala ask God, allow us to go and live again on earth. ba ka be ba letleletse Listen, we are better than them. re botoka go na le bona. Sometimes it looks like things are getting worse. Nako tse dingwe ka re dilo di ntse di ya ko pele. Sometimes we say, during those days things were better. Nako re a re dilo ka nako eo di le Listen to botoka. me, things have been changing with time. Dilo di ntse di fetoga le nako. The Bible says we are living in the era of grace. Bibele re phela mo nakong ya mogao. Even though we are not supposed to abuse grace. Le ha re sa tshwanele go tshameka ka ona. God's will in this year, Ha modimo o rata mo we are ngwageng going to o. study 7 dispensations. Re tlile go ithuta ka dinako tse You supa. need to know the dispensation you are in. O tshwanetse go itse nako e o phelang mo You go need yona. to know how things were happening during the previous dispensation. O tshwanetse go itse gore dilo di diragala jang ka nakong e We are fetileng. the dispensation we are living in now, it is the 6th dispensation. Nako e re phelang mo go yona ke ya nako ya We are all borataro. left with one dispensation. Re setse ka e le nngwe. And we're going to study that. You will see Re a go ithuta seo from the Bible, go tloga mo Bibeleng by the grace of God. ka mautlwe le botlhoko a modimo. You've got to know the times you are living in. Re tshwanetse go itse nako e re phelang mo go yona. Remember, we were talking about the sons of Issachar Re buile ka bara ba ga Isaka. who had an understanding of the time. Ba ba ne ba tlhaloganya dinako. The right time is now. Nako e siameng ke You yona e. must have an understanding of the time. Re tshwanetse go tlhaloganya dinako. Listen, even in your family, Le mo lelapeng la when gago. things are not going well, Ha dilo di sa tsamaye sentle. you have to understand the time O tshwanetse o tlhaloganye dinako. where your family is. Gore ba As a lelapa. child of God, Jaaka ngwana modimo. you are representing your family. O emetse lelapa la You've gago. got to say, God, O tshwanetse o bue o re modimo. may you give me wisdom. Mphe botlhale. May I understand. A ke tlhaloganye. Sometime in the family, Nako nngwe jaaka you find lelapa. that your family is hit with death after another. O bona ba go nna le loso morago go It's latelana. a season you must understand. Ke se nako e tshwanetseng o You tlhaloganye. must be like a son of Issachar O nne ya ka ngwana or ga a Isaka. daughter of Issachar. Gore ka nako ya You've Isaka. got to know what to do in the family. O tshwanetse go itse gore o direng. God will raise you up in the family to Modimo tla go tsholetsa mo bring lelapeng. a message of condolences, Gore o tlise to molaetsa wa bring a phomotso. message of comfort. Molaetsa o Sometimes kgotsa. God will raise you Modimo tla go and say you emisa need to pray against premature death. gore o rapelele Sometimes loso. things are happening in our families Gongwe dilo di a diragala mo because lelapeng. Christians are in a slumbering state. Gonne bakreste ba robetse. You see, the Bible says, Bibele e re while man sleeps, ha motho a tsa a the robala. enemy comes. Sera se etla. The enemy should not come in your family Sera se se ka sa tla mo lelapeng la while you are gago. asleep. O robetse. You've got to rise up. O tshwanetse go tsoga. When there's sickness in your family, Ha go na le bolwetse mo lelapeng la gago. you need to rise up. O tshwanetse go tsoga. Poverty in the family. O No, you must say no. Poverty stops here. botlhoki o re bo felela fa. You must believe God O dumele to modimo. give you money Gore a go fe to madi. help members of your family. O thuse ba lelapa la gago. Every month, it must like you are giving them salary. O ba fe madi kgwedi le You are kgwedi. helping them. Seo se a You diragala. must be a pillar in your home. O nne pilara mo legaeng la Christians gago. must make differences in their homes. Ba kreste ba tshwanetse ba tlise phetogo mo malapeng a bona. I mean, you cannot be born again O ka seke wa pholosiwa. and your family is hit with ancestral worship and all that. No. Mme lelapa la gago le That they tlhatswe. must come to stand still. Batho ba tshwanetse ba eme. You must stand up and say, no,
o eme o re We have been worshiping ancestors for many years. ga re obamele badimo fa You know, every year, Inyanga has been coming in the home. nako le nako You know, every time we renew a hong behind the door. lo tshwantse le tswa amen Things must change. dilo di tshwantse go fetoga When is the time? nako ke efeng When is the time? It's important. go botlhokwa It's important. No. You must not be happy. o se ka ba wa nna jalo You must be like a pillar in your o family. nne jaaka pilara mo lelapeng la You gago must be the one who brings salvation in your o home. nne wena o tlisang pholoso mo lelapeng la You must gago be the one who brings hope in the home. e nne wena o tlisang tshepo mo lelapeng la gago People cannot afford to divorce in your home when you batho are ba ka there. se ka ba tlhola ba tlhadile mo You logaeng la gago must cast out the spirit of divorce. o lelekele kwa ntle moya wa go tlhalwa It must go. e letswe It must go. le tsamaye Not when you are alive. e seng o phela When is the time? now When is the time? now It's important. Now, listen to what the Bible says. We are finishing this. re etsa gore bebele ya reng He says, now that I've heard you and accepted you in the day of salvation, jaanong ka gore ke go utlwile ka go he amogela said, mo I will nakong ya pholo preserve you a re ke tla go boloka and give you ke go neela as a covenant jaaka kgolagano to my people. mo bathong ba Listen, Mazalwa. Listen, you may be in the midst of ancestral worship, Kohai. o ka tswa o le mogare ga batho ba ba obamelang badimo ko But gae God says, as long as you can stand up, ha fela o ka ema He will preserve you. o tla go boloka No, He will preserve you. o tla go boloka amen Some of you, you have allowed, you have put, kotana under your teeth. ba bangwe ba Under your rona tongue, rather. re tsentse dikotana mo tlase ga Listen leleme to me. re etsa That rope on your loins, thapo e mo lothekeng it leo cannot protect your ga e ka life. ke ya go boloka You are bringing a curse in your life. o tlisa khutso mo bophelong ba Let gago me encourage you at the beginning of the year. a ke go rotloetse mo tshimologong ya Remove ngwaga that. ntsha so se God said, I will preserve you. modimo a re ke tla go boloka amen God said, I will preserve you. a re ke tla go They boloka may say, we have been doing this for many years. a re o ntse o dira selo se ngwaga Yes, tell them it has been happening for many years. go ntse go diragala ngwaga e But tse dintsi 2019, mme ka ngwaga o the bucks stop here. go felela fa The time is, now can I hear big amen, Ambassador? I preserve you and give you as a covenant to my people ke tla go boloka ke go neela jaaka kgolagano ya morafe wa to restore the earth. o busetse lefatshe Listen, you have been saved to restore things in your home. o pholoseditswe gore o busetse dilo mo legaeng la The gago fear of God must be restored in your home. poifo modimo e tle mo legaeng la What gago is the time? now To cause them to inherit the desolate heritages. le go aba boswa jo bo Pastor, senyegileng we must make a difference in our lives. re tshwanetse re tlise pharologanyo mo maphelong a No. rona It is very, very important. go botlhokwa The right time is now. nako e siameng ke yona e The right time is now. ke yone nako e Now, and he also said, at just the right time. mme ka nako e siameng Last year, you remember, we spoke about time, the Greek word kairos. You remember? We are not going to talk about that. But the time, the Greek word for time is kairos. nako lefoko leo le ra kairos That does not refer to the time that we use. ga le kae nako e re e dirisang Nothing to do with earthly time. ga e dire sepe le nako ya Nothing lefatshe to do with your watch. ga e dire sepe le It's nako ya nothing to watch do with your own season. ga e dire sepe le setšha It is sa a gago kairos time. ke nako eo e It is siameng God's time. ke nako ya modimo What is a kairos time? I repeat what we said. ke rile ka re nako e e siameng That ke speaks efeng about opportunity. e
e bua ka sebaka. This year, God is going to give you opportunity. Modimo o tlile go go fa Let me sebaka. talk to the church. E re ke bue le kereke. Don't miss your opportunity. O se ka wa latlhegelwa ke sebaka sa gago. Don't miss your opportunity. O se ka wa latlhegelwa ke sebaka sa Listen, gago. opportunity comes once. Sebaka se tla fela gangwe. When you miss it, Ha o se go God is latlhegela. going to bring another opportunity. Modimo o tla tlisa nako e nngwe. Another one will come, E nngwe e tla but will be different from the one that you miss. mme ga nkitla e tshwana le eo o e But the tlhoketseng. thing is, Mme selo ke God gore is building up things in you. Modimo o aga When dilo you mo miss go the wena. first opportunity, Ha o latlhegelwa ke it will be selo, difficult to build up because you missed the first one. go tla nna thata gore o tshware e ka gore o tlogetse ele ya ntlha. You cannot jump from doing junior degree and you do a master's degree. Ha o ka ke wa tlola dinako jalo o bo ya You've ko got to do junior degree. o tshwantse o simole ka You've junior got to do degree. honors. O dire You've honors, got to do masters. o dire And then masters, you've got to do PhD. o You dire cannot PhD. wake up in the morning and then you are a doctorate unless it is attached to your name. Ha o ka ke You wa didn't, tsoga you didn't fela. read, you didn't work for it. O le doctor. Yeah, those are doctors, but it's just an honor. They did not work for that. Ba bangwe ke di-honorary doctorate ha ba di Can direla. I hear big amen in Barcelona? Amen. God is giving you opportunities. Modimo o go fa sebaka. Don't miss your opportunity. O se ka sa go latlhegela. This year, Ngwaga o many opportunities are coming your way. dibaka tse dintsi di etla. Can I hear big amen in Barcelona? Amen. It is your Kairos time. Ke yone nako ya gago. Don't miss it. O se ka ya go feta. Don't be like Jacob. O se ka wa tshwana le He said Jacob. God was here. O re Modimo o na I le fa. did not know. Mme ga ke a He leboga. missed the opportunity. O latlhegetswe ke nako eo. Don't miss the opportunity. E se ka go God latlhegela. gave King Saul opportunity. Modimo na fa He Solomon nako. played with the opportunity. O na tshameka ka sebaka seo. God is going to give you opportunities. Modimo o tle go fa sebaka. Please don't miss it, Muzalwa. O se ka sa go latlhegela. We are on the 6th day of the year. Re mo letsatsing la borataro. Already some of you, Bangwe ba lona you had an opportunity. o no na le sebaka. Already the first week of the year, you have already missed it. Mo ngwageng wa ntla first week fela e go I pray latlhegela. God to give you grace. Ke kopa I Modimo pray a go- God to strengthen you. a go thatafatsa Listen, he said, so that you must restore. gore o tle o busetse. I pray God to restore what you have missed. Ke rapela Modimo gore a busetse se se go Never miss latlhegetseng. it again. O se ka sa go latlhegela. Don't miss the opportunity. O se ka wa latlhegelwa ke sebaka I sa gago. like a woman with an issue of blood. Ke rata mosadi wa tšhollo ya In madi Mark chapter 5, mo Mareko 5. the Bible says for 12 years, Bebele e re ka dingwaga tse she 12 was suffering, this woman. o na a The sotlega. Bible says she moved from a doctor to a Bebele ya doctor. re o na ya ko ngakeng go e Yes, she nngwe. was a woman of affluence. Go e ne le mosadi yo o nang le She had kgole. money, O na le sengwe le but she sengwe. moved from one place to another, Mme o na tsamaya go tloga tulong go ya go e looking for nngwe. somebody who can help her. A batla yo o ka mo But the thusang. Bible says, Mme Bebele ya re one day, ka letsatsi one lengwe day, ka letsatsi she heard lengwe about Jesus. o ne a utlwela ka ga She Jesu. never lose an opportunity. Ga ka latlhegelwa ke She sebaka came seo. behind Jesus. O ne a tla mo morago ga Jesu. Remember, in the olden days, Gopola gore mo malatsing a when you fetileng suffer from the problem of the blood, ga o sotlega ka you tiro ya were, madi you normally they will ostracize you. ba ne ba tla go kgatholosa. Now this woman was ostracized. Ga She was put aside. o ne a beelwa ko She was thoko. not allowed to be among the people O ne a sa letlelelwe go nna mo because gare ga of the batho. issue of blood. Ka But that tšhollo ya woman madi. used the opportunity. Mosadi yo o ne a dirisa She heard sebaka. about Jesus O Christ. ne a utlwa ka Jesu. She came behind her. O ne a tla mo morago ga gagwe. She didn't even ask Jesus to pray for her. O ne a kopa Jesu go mo The rapelela. Bible says, Bebele ya re that woman said, mosadi yo a re if only I can touch ga fela nka the ama hem of his garment. moja wa kobo ya If gago. only I can touch. Ga fela nka She tshwara used the opportunity. a na a dirisa People sebaka were seo. around Jesus. Batho ba ne ba tletse ba They potologile Jesu. were rubbing shoulders with Jesus. Ba ne ba kgoma But Jesu jalo. nothing came out of Jesus. Mme ga go se go Power sepe. never came out of Jesus. Maatla ga ise nka a But tswe. because this woman Mme ka ntlha gore saw mosadi yo something in Jesus, o ne a bona sengwe mo go this Jesu. woman Mosadi saw yo the anointing. o ne a bona If tlotlo. only I can touch A re fela ga nka the kgoma hem of his garment. a moja wa kobo ya I gago. know Ke a itse that my problem gore mathata will a be me resolved.
a tla be a She fedile. used the opportunity. O ne a dirisa sebaka There seo. were many people there. Go ne go na le batho ba bantsi They foo. missed the opportunity. Ba ne ba latlhegelwa ke Listen to sebaka. me. Reetsa, Don't miss the opportunity. o se ka wa latlhegelwa ke You sebaka. see, that woman, Mosadi yo, because she believed because Jesus, o ne a dumela, she believed the power. o ne a dumela. She did not even ask for prayer. Ga a ka ba kopa le She only thapelo. touched the hem of his garment. O ile a kgoma fela moja wa And kobo. power came out of Christ. Mme maatla a tswa mo go Listen, Jesu. listen to me. Reetsa, You may come to church. o ka tla kerekeng, You may hear the word. o ka tla wa reetsa lefoko, But you may miss something o ka tswa wa latlhegelwa ke if you sengwe. don't believe in the one that God is using. Ga o sa dumele mo go se Modimo a se You buang, will miss the opportunity o tla latlhegelwa ke of sebaka. being touched by God. Amen. I don't know you. I don't know you are hearing me. If you miss Ha o latlhegelwa to see what God is doing go bona se Modimo a se in dirang the life of somebody mo bophelong ba as mongwe a vessel of God, jaaka sediriso sa you Modimo, may miss o ka latlhegelwa the opportunity ke sebaka that God is bringing se Modimo a se in your tlisang life. mo bophelong ba gago. I'm saying to you, Ke re ko go lona, avoid being judgmental. tlogellang go nyatsa. I'm saying to you, Ke a re ko go lona, avoid coming with a red pants. tlogellang go tla ka dilo dipampiri. Can I hear you, Amen, Bazalwa? Amen. People were around Jesus. Batho ba ne ba putulogile Jesu, Nothing happened to them. ga go a diragala sepe. She said, A re, if only. ha fela Don't miss your opportunity. se latlhegelwe ke sebaka sa gago. Some of you, Bangwe ba rona, you'll find that Wednesday, o tla bona gore ka Laboraro, God wants to do something in your life. Modimo o batla go dira sengwe mo bophelong ba And gago. that Wednesday, 6 o'clock, Ka Laboraro o ka 6, instead of coming to meet with your God, go na le gore o tle go kopana le Modimo wa gago. you are watching Sievedeleng. It's an alley. It's an alley. O When does it wena o lebeletse Seven the Land. Which soap is start at 6 o'clock? Help me. Wednesday, which soap start at 6 o'clock Wednesday? Skimsa. Wena o Does it lebe- start at 6 o'clock Wednesday? I'm talking about Wednesday. Or every day. Whatever, Skim Sam, Oye. Wena o lebeletse either Makweteng. Skisa or Seven the Land. what? Help me. Muvango. Kgotsa o lebeletse Movango. Help me, Rerangwan, help me. Days of our lives. O lebeletse bo Days of Our Lives. You may be watching days of your life. O ka tswa o lebeletse Days of You Our will Lives. miss an opportunity O tla latlhegelwa ke for God monyetla to touch your life. gore Modimo a kgome bophelo ba gago. When is the right time? Now, When is the time to change your attitude? now, When is the time to change your prayer life? now, When is the time to be committed to God? now. Ke yona nako e. The right time is now. Ke yona nako e siameng e. Don't miss the opportunity. O se ka wa latlhegelwa ke monyetla. That speaks about season. O bua ka setlha. Don't miss your season. O se ka wa latlhegelwa ke setlha. Barcelona, don't miss your season. O se ka wa This year, latlhegelwa ke setlha. God is taking us through a particular season. Jara e re tsamaya mo setlheng se se Don't rileng. miss your season. O se ka sa go Carol latlhegelwa. speaks about a fitting time. Ka nako e maleba. Barcelona, there is a fitting time. Go na le nako e maleba. Have you ever realized A o kile wa lemoga that when your fitting time has arrived, ha nako ya gago e maleba e tlile, everything that you touches, sengwe le sengwe se o se it amang turns into gold. se fetoga You gauta. start a business, Amen. it begins to people are, you are not struggling. Ga o sokole. It means you are in the fitting O time. go ra gore o mo nakong e When you siameng. minister, you don't struggle. Ha o ruta ga o Listen to sokole. me. I don't struggle to prepare the word for you. Ga ke tshware bothata ka go rulaganya lefoko. God will just throw something in my spirit. Modimo o latlhela sengwe mo moyeng wa ka. Normally, I will start with a theme or a Gongwe ke tla title. simolola ka setlhogo. Or I'll just get like this one. I said, Lord, I know you have given me a 2 Corinthians, but where I'm going to start?
ke a itse gore modimo o mphile 2 Corinthians ke simolola Immediately kae? I was there waiting upon the Lord. Amen. Things started to come. Dilo di simolola di Things tsaya. start- You know, I don't struggle to prepare a message by the grace of God. In fact, let me tell you, I'm in the season where I enjoy ministering the word of God. I am in my right season. I am in my fitting time. You know, I knew how to get into my opportunity. Ke a itse ka gore ke mo nakong ya me e Whether maleba. it is Wednesday or whenever, you know, I don't struggle. Ga ke kgaratlhe. No, I don't struggle. Ga ke kgaratlhe. It's not by might, Ga se ka not by maatla power. or But by the Spirit tšhisego. of Me God. ke ka moya o boitshepo. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. See, when you do a thing Ha o dire se, and you struggle, mbo o kgaratlhe, you need to pause o eme pele. and say, Lord, O re modimo, am I in my fitting time? ema ke mo tseleng na? Lord, can you reveal it to me, Lord? A ko senole mo go nna. Can I hear big amen, Bazalwa? Amen. It is very, very, very important. Go botlhokwa It speaks thata. about same thing, appropriate time. E bua ka nako e siameng, Appropriate time. ye Oh, maleba. Barcelona, can I hear big amen? I Amen. am talking about Kairos time. Ke bua ka nako ya modimo. The Kairos time is now. Nako ya modimo ke yona The e. right time is now. Nako ya modimo ke It yona is e. our theme for this year saying. Ke setlhogo sa rona mo Now, as I ngwageng. was preparing for this, Ha ke ntse ke baakanyetsa as I se, was praying, ha ke ntse ke then rapela, I asked myself a question. Oh, the Holy Spirit said, kana ka ipotsa potso, you need to know what to do with your time. o tshwanetse go itse gore o direng ka nako ya It's gago. one thing to know that you are in the right time. O tshwanetse go itse gore o mo nakong e It's siameng. one thing to know that your opportunity is coming. Go na le selo sa gore o It's itse gore one thing to know that it's a fitting time. mme ke e nngwe go itse gore ke yone It's one nako. thing to know it's an appropriate time. Gore a ke nako e But siameng. it's another thing Ke selo se sengwe to know go itse what must you do gore o direng with your time. ka nako ya gago. Because really, A modimo o rata next week Sunday, beke e tlang.
We bless you, Lord.